Recording in progress. Hari, Hari. Hari, Hari, Hari. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari. Jaya Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari. Jaya Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari. Jaya Girivaradhari. Jaya Girivaradhari. Jaya Girivaradhari. Jaya Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari. Jaya Radha. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare.
Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Radha Krishna Jaya Lalita Vishaka Jaya Radha Krishna Jaya Lalita Vishaka Jaya Jagannatha Jaya Balladeva Jaya Subhadra Jaya Sudarshana Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Panchadattva Jaya Panchadattva Jaya Panchadattva Jaya Panchadattva Jai 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 Prabhupada 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 Jaya Jai Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सदस्य श्री श्री श्रीमद अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्र सदस्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की. इस्कॉन संस्थापक आचार्य बीबीटी संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की. नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय. श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्यामकुंड राधाकुंड गिरिगोवर्धन की जय. ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय. नवद्वीप मायापुर धाम की जय. पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय. गंगा यमुना की जय. भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय. समवेत भक्त वृंद की जय. श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories and all glories to Sri Sri Guru and Sri Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. All glories to Gurudev, Jai Sri Gurudev. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamutirayet nashtaprayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttamasloke bhaktir bhavati naistiki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha nandagopakumaraya sri govindaya namo namaha.
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरु दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्याय देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवतम Canto number 1, chapter number 2, text number 34, chapter entitled Divinity and Divine Service. Bhāvayati sattvena lokān vai loka-bhāvanaḥ līlāvatārānurato līlāvatārānurato deva-tiryaṅ-narādiṣu bhāvayati sattvena lokān vai loka-bhāvanaḥ līlāvatārānurato deva-tiryaṅ-narādiṣu. loka-bhāvanaḥ līlāvatārānurato deva-tiryaṅ-narādiṣu sattvena lokān vai loka-bhāvanaḥ līlāvatārānurato deva-tiryaṅ-narādiṣu bhāvayati sattvena lokān vai loka-bhāvanaḥ līlāvatārānurato nara-ādiṣu. Matajis. bhāvayati sattvena lokān vai loka-bhāvanaḥ līlāvatārānurato deva-tiryaṅ-narādiṣu. Bhāvayati maintains, eṣaḥ all these, sattvena in the mode of goodness, lokān all over the universe. Why? Generally, loka-bhāvanaḥ the master of all the universes, līlā pastimes, avatāra incarnation, anurataḥ assuming the role, deva the demigods, tiryak lower animals, nara-ādiṣu in the midst of human beings. Translation and purport by His Divine Grace Avatāra Bhaktivedanta Swami Purport. Srila Prabhupada ki jai. Translation. Thus, the Lord of the universes maintains all planets inhabited by demigods, men and lower animals. Assuming the roles of incarnations, He performs pastimes to reclaim those in the mode of pure goodness. Translation responsive, please repeat. Thus, the Lord of the universes maintains all planets inhabited by demigods, men and lower animals. Assuming the role of incarnations, He performs pastimes to reclaim those in the mode of pure goodness. Purport. There are
innumerable material universes in each and every universe. There are innumerable planets inhabited by different grades of living entities in different modes of nature. The Lord, Viṣṇu, incarnates himself in each and every one of them and in each and every type of living society. He manifests his transcendental pastimes amongst them just to create the desire to go back to Godhead. I repeat that line. He manifests his transcendental pastimes amongst them just to create the desire to go back home, back to Godhead. The Lord does not change his original transcendental position, but he appears to be differently manifested according to the particular time, circumstances, and society. Sometimes he incarnates himself or empowers a suitable living being to act for him, but in either case, the purpose is the same. The Lord wants the suffering living being to go back home, back to Godhead. The happiness which the living beings are hankering for is not to be found within any corner of the innumerable universes and material planets. The eternal happiness which the living being wants is obtainable in the kingdom of God, but the forgetful living beings under the influence of material modes have no information about the kingdom of God. The Lord therefore comes to propagate the message of the kingdom of God, either personally as an incarnation or through his bona fide representative as the good Son of God. Such incarnations or sons of God are not making propaganda for going back to Godhead only within this human society. Their work is also going on in all types of societies, amongst demigods and those other human beings. Thus ends the Bhaktivedanta purports of the first canto, second chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Divinity and Divine Service. Om Tat Sat. Hare Krishna. So, I welcome all of you who have assembled for this Bhagavatam session in this wonderful morning during the weekend at ISKCON Chennai. On behalf of ISKCON Chennai, a warm welcome to all of you, both who are here and as well as those present online. இன்று பாகவத வகுப்பிற்கு வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். இந்த ஆலயத்தில் இருப்பவர்கள் மற்றும் ஆன்லைன் மூலமாக இந்த வகுப்பை கேட்பவர்கள் அனைவரையும் மனமாற வரவேற்கிறோம். So I offer my respectful obeisances and to all the devotees who are assembled online and here to please bless me so that I speak something meaningful and glorify the Supreme Lord and Srila Prabhupada. பரமபுருஷ பகவான் மற்றும் ஸ்ரீல பிரபுபாதரை மகிமைப்படுத்தும் வண்ணம் நான் பேச வேண்டும் என்பதற்கு ஆன்லைன் மூலம் கூடியிருக்கும் மக்கள் மற்றும் ஆலயத்தில் இருக்கும் மக்கள் அனைவரின் ஆசீர்வாதத்தையும் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். We have gone through a wonderful chapter in Srimad Bhagavatam which is entitled Divinity and Divine Service. So this is the last verse in the second chapter of first canto. தெய்வீகம் மற்றும் தெய்வீக சேவை என்று முதல் ஸ்கந்தம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் தலைப்பாகும். அந்த அத்தியாயத்தில் இப்பொழுது நாம் பார்க்கவிருப்பது இறுதியான ஸ்லோகமாகும். Lord has Srila Sutta Goswami, while answering the questions to the sages, they asked 6 questions primarily. Those 6 questions were nicely covered by several Vaishnavas for the past 1.5 to 2 months. Out of the 6 questions, one important question was the adventurous activities of the avataras, about the Purusha avataras, and also the līlās, pastimes of the līlāvatārās. அந்த ரிஷிகள் கேட்ட 6 கேள்விகளை பற்றி பல வைஷ்ணவர்கள் கடந்த காலத்தில் வகுப்புகள் வழங்கினார்கள். அதில் முக்கியமானது
புருஷ அவதாரம் மற்றும் லீலாவதாரம் இதை பற்றிய கேள்விகளாகும். In fact, questions about these Purushavatars, līlāvatāras, activities and pastimes. புருஷாவதாரம், லீலாவதாரம், அவர்களுடைய செயல்கள் மற்றும் லீலைகள் அனைத்தை பற்றியும் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது. So basically the third question is being answered in this particular section of Srimad Bhagavatam. இந்த குறிப்பிட்ட பகுதியில் மூன்றாவது கேள்விக்கான பதில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. From verse number 6 to 23, if we carefully observe, whole essence of Srimad Bhagavatam has been very nicely provided in that section. பதம் 6 23 வரை நாம் கவனமாக பார்த்தோம் என்றால் புரிந்து கொள்ளலாம். பாகவதத்தின் மொத்த சாரமும் அந்த குறிப்பிட்ட பதங்களில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. And there are certain verses. One single verse encapsulates the whole Bhagavatam. சில குறிப்பிட்ட பதங்கள் உள்ளது. அதில் ஒரு பதமானது மொத்த பாகவதத்தையும் நமக்கு சுருக்கமாக விளக்குகிறது. So after describing so nicely, practically actually entire Bhagavatam has been spoken in this chapter. Sutta Goswami could have winded up Hari Bol, Hare Krishna, Saunakadi Rishi, so I think this is fine, this is enough. But no, now he creates, he plants a seed, to create intense desire for those Saunakadi Rishis, and through them for all of us to hear more and more about the Lord through these verses. இந்த பதங்களை விளக்கிய பிறகு சூத்த கோஸ்வாமி பாகவதம் உரை முடிந்துவிட்டது என்று சௌனகாதி ரிஷிகளிடம் விடை பெற்றிருக்கலாம். ஆனால் அவ்விதமாக அவர் செய்யவில்லை. இதை விளக்கிய பிறகு இன்னும் அதிகமாக இதை கேட்க வேண்டும் என்று கேட்பவர்கள் மனதில் ஆர்வம் ஏற்படும் வண்ணம் அவர் விளக்கம் தந்துள்ளார். That's a costless mercy of great devotees. They are always desperate to protect, to reclaim the fallen souls of this material world. இதுதான் மிக சிறந்த பக்தர்களின் காரணமற்ற கருணையாகும். அவர்கள் எப்பொழுதும் இந்த உலகத்தில் வீழ்ந்த நிலையில் இருக்கும் ஆத்மாக்களை மீண்டும் ஆன்மீக உலகத்திற்கு அழைத்து செல்வதற்கு பெரும் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். So greatness of Krishna Bhakti is explained, greatness of the Lord is explained, and after that to further stimulate that feel, that intense desire, now the Lord Sutta Goswami starts describing about his incarnations, and the next chapter is going to be thoroughly about Lord's incarnations as well. He is giving an introduction to the next chapter through this set of verses. கிருஷ்ண பக்தியின் மகத்துவம், பகவான் கிருஷ்ணரின் மகத்துவத்தை விளக்கிய பிறகு இப்பொழுது பகவான் கிருஷ்ணரின் அவதாரத்தை பற்றி ஒரு முன்னுரை இங்கு தரப்பட்டுள்ளது. அடுத்த அத்தியாயத்தில் அந்த கிருஷ்ணரின் பல அவதாரங்களை பற்றி விரிவாக விளக்கப்படுகிறது. In some of the previous verses we would have seen about people worshipping devatas. Why people worship devatas? What Krishna has said in Bhagavad Gita? Anyone? For material desires. Kamaisthaiste ritagnyanaha prapadyante anya devata. Antavattu phalam tesham tadvatyalpamedasham. So basically they are expecting something in return. So people approach devatas. முந்தைய பதங்களில் தேவர்கள் வழிபாடை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஏன் மக்கள் தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள்? பகவத்கீதையில் அதற்கான காரணம் என்ன தரப்பட்டுள்ளது? உண்மையாக பௌதீக லாபம் வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் மக்கள் பொதுவாக தேவர்களை அணுகுகிறார்கள். In Krama Sandarbha, Srila Jiva Goswami nicely put it, since the people and the devatas, they are all mostly in the same modes, same material modes. Of course, devatas are in a much more elevated position, but time to time people in this material world also sometimes reach to the level of mode of goodness, sometimes they fall down to the mode of ignorance. இந்த மக்கள் மற்றும் தேவர்கள் இரு நிலையில் இருப்பவர்களும் கிட்டத்தட்ட ஒரே பௌதிக உலகத்தின் முக்குணங்களில் தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். உண்மையில் தேவர்கள் சற்று உயர்ந்த நிலையில் சத்துவகுணத்தில் சற்று முன்னேறியிருக்கிறார்கள். ஆனால் நம்முடைய பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் மக்கள் கூட சில சமயங்களில் அந்த உயர்ந்த நிலையாக சத்துவகுணம் என்ற நிலையை எளிதாக அடைந்து விடுகிறார்கள். Though people are informed that they can directly take up worship of Lord Viṣṇu even if they have some desires. Akama sarva kamova mokshakama udarati tivrena bhakti yogena ajeta purusham param. So even if people have desires, it's fine. Instead of taking devata worship, they can take up to the worship of Lord Viṣṇu. Nevertheless, the reason behind, as Srila Jiva Goswami puts it, it's because of the similar modes.
மக்களுக்கு பௌதிக ஆசைகள் இருந்தால் அதை நிறைவேற்றிக் கொள்ள அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானையே அணுகலாம். ஆனால் பொதுவாக இந்த குணத்தின் அடிப்படையில் தேவர்களும் மக்களும் சில சமயங்களில் ஒத்துப்போகும் காரணத்தினால் பொதுவாக மக்கள் தங்கள் ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள தேவர்களை அணுகுகிறார்கள். So this that will have to be altered. So when we hear about the incarnations, when we hear about the glories of the Lord, when we hear about the pastimes of the Lord, about his nama, rupa, guna, līlā, this modes can be altered. It can be, that conditioning can be removed. இந்த நிலை மாற வேண்டும். இதை எப்படி மாற்ற முடியும்? பகவானின் நாம ரூப குண லீலைகளை பற்றி நாம் கேட்கும் பொழுது இந்த மனப்பான்மையானது நம் மனதில் மாறிவிடும். So if we want to hear about Lord's glories and his pastimes and then he should come here. Then only we can, because it should be in a level which will be comprehensible by us. பகவானின் மகிமைகள் மற்றும் லீலைகளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவர் இங்கு வந்து அதை செய்து காட்ட வேண்டும். ஏனென்றால் நம்மால் எந்த அளவிற்கு புரிந்து கொள்ள முடியுமோ அதே அளவில் தான் பகவான் அவரை வெளிப்படுத்த வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நம்மால் அவரை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். Even umpteen number of times we may read about Vaikuntha Loka, Vaikuntha planets in Srimad Bhagavatam. There are beautiful descriptions available in various sections of Bhagavatam. Nevertheless, that will remain as bookish knowledge. It will not be in a position to convert it into a realization because of our conditioning. It's difficult. நாம் கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கும் காரணத்தினால் எத்தனை முறை வைகுண்ட லோகத்தை பற்றிய விளக்கங்களை ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் நாம் படித்தாலும் அது ஏற்றளவில் ஒரு ஞானமாக நம் மனதில் இருக்கும். உண்மையில் அதை நம்மால் உணர முடியாது. ஆழ் மனதில் அதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏனென்றால் இதற்கான காரணம் நம்முடைய கட்டுண்ட நிலை. So exclusively for our benefit, the Lord incarnates. In Bhagavad Gita, there are two famous verses. Can anyone recap? Even yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutthanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. What is the other verse? Pavitranaya sadhunam vinachaya sadushkritam dharma samsthapanataya sambhavami yuke yuke. So basically, as far as the Lord is concerned, for annihilating the demons to establish dharma, actually he need not come down. That's not required at all. Just by his sankalpa shakti, he need not even look at the material world or glance. Just by his sankalpa shakti, he can achieve all these things. He can eliminate all the demons and establish dharma. Just out of his costless mercy, just for our benefit, the Lord incarnates, comes down. உண்மையில் அசுரர்களை அழித்து தர்மத்தை ஸ்தாபிக்க பகவான் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. தன்னுடைய அச்சிந்த சக்தி மூலமாக அவர் மனதில் நினைத்தாலே போதும் இந்த இரண்டு இலக்குகளும் அடையப்படும். ஆனால் நம்மீது கொண்டிருக்கும் கருணை காரணமாக ஜீவாத்மாக்கள் நல்ல வழியில் அவர்களை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதற்காகத்தான், பக்தர்களை பாதுகாத்து அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தருவதற்காகத்தான் பகவான் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கிறார். In Rajavidya, Srila Prabhupada uses one interesting statement. Just a couple of weeks back when I was going through that book, I stumbled upon that, encountered this statement. Living beings are characteristically envious. உயிர்வாளிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட குணத்தின் அடிப்படையில் பொறாமை கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று ராஜவித்யா என்ற புத்தகத்தில் பிரபுபாதர் விளக்கம் தந்துள்ளார். இயல்பிலேயே பொறாமை உள்ளம் கொண்டவர்களாக இருக்கின்றனர். And at the same time perpetually conditioned. So one side characteristically envious and the other side nitya samsara. ஒரு வகையில் குணத்தின் அடிப்படையில் இயல்பாகவே பொறாமை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். மற்றொரு வகையில் அவர் எப்பொழுதும் பந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். சம்சார சாகரத்தில் எப்பொழுதும் நித்தியமாக பந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். So it's a state wherein we have completely already drowned. We are already right at the bottom of the ocean, deep down the ocean. நாம் ஏற்கனவே இந்த நிலையில் சமுத்திரத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் மூழ்கி இருக்கிறோம். So when someone has accidentally fallen into a well, and he's practically trembling, is struggling to swim and come up from the top, if he just throw a rope, come on, catch the rope, please come up, please come up. From the top, if we give a try, is it going to help the person who is drowning?
ஒருவர் தவறுதலாக கிணத்தில் விழுந்து விட்டார் என்றால் அவர் நீந்தி அதை மேலே வர முயற்சிப்பார். அப்பொழுது கிணத்திற்கு மேலிருந்து ஒரு கயிற்றை தூக்கி போட்டு அதை பிடித்து கொண்டு மேலே வாருங்கள் என்று கூறினால் அது எந்த வகையிலாவது அவருக்கு உதவியாக இருக்குமா? We will require someone to jump into the well and just pull us, holding the tuft, holding our hair. We will have to be pulled out, or else it's impossible for us to protect ourselves and get ourselves out of the water. யாரேனும் ஒருவர் கிணற்றுக்குள் குதித்து அந்த கிணற்றில் தவறி விழுந்த நபரை கழுத்தை பிடித்து தூக்கி அவரை காப்பாற்ற வேண்டும். அவ்விதமாக செயல்படாவிட்டால் அந்த நபரை காப்பாற்றுவது கடினம். So those who know swimming, probably they may not have experience, but nevertheless those who don't know swimming, they will be having the feel if you would have jumped into the water. I had this experience thrice. How frightening and it is really terrible. It's absolutely terrible. So on those occasions my friends had to pull me out holding my hair. நீச்சல் தெரியாதவர்களுக்கு பெரும்பாலாக இந்த அனுபவம் இருக்கும். எனக்கு கிட்டத்தட்ட 3 முறை இதை அனுபவித்த அனுபவம் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு முறையும் என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய தலைமுடியை பிடித்து மேலே தூக்கி என்னை இழுத்து காப்பாற்றியுள்ளார்கள். And that was the last time I got into water in such natural streams. After that, Hari Bol, Hare Krishna, that's it. So if that's the case with us, if that's the case with us, wherein the water depth is 6 feet or 8 feet or something, and when we talk about this materially drowned situation, which is not even known, the depth is still not known for us, it's so deep, that conditioning is so deep. So Lord sitting in Vaikuntha, if he's telling, okay, come up, no, we will say, no, arey yaar, what is this? You are sitting there and you are calling me. How come I can? That will be our nature. That's our nature, unfortunately. ஒரு 6 அடி 8 அடி ஆழமுள்ள கிணற்றில் விழுந்தாலே நம்முடைய நிலை இதுவென்றால், இந்த பௌதிக சம்சார சாகரம் என்பது மிக மிக ஆழமான சமுத்திரம் போன்றது. எனவே இந்த சமுத்திரத்தில் நாம் விழுந்து தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது பகவான் வைகுண்டத்தில் இருந்து கொண்டு மேலே வாருங்கள் என்று கூறினால் நாம் எப்படி மேலே செல்வோம்? இதுதான் நம்முடைய மோசமான நிலையாகும். மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதன மம ஏவ அம்சஹ. We are all the eternal part and parcels of the Supreme Lord. So he has, Srila Prabhupada mentions in his lecture, he is so anxious, Lord is so anxious to retrieve us from this material pool. நாம் அனைவரும் பகவானின் அங்க துகள்களாவோம். எனவே இந்த பௌதீக சம்சார சாகரத்திலிருந்து நம்மை மீட்டெடுப்பதற்கு பகவான் மிகுந்த ஆர்வமாக இருக்கிறார், மிகுந்த கவலையோடு இருக்கிறார். Just in case if a part of our nail is chopped off, or just part of our finger skin is chopped off during cutting vegetables or something, what will be the extent of our desperation to ensure that is protected immediately and that portion of the finger is treated and it recovers quickly? உதாரணத்திற்கு காய்கறி நறுக்கும் பொழுது நாம் நம்முடைய நகத்தையோ அல்லது விரலின் சிறிய பகுதியோ வெட்டி கொண்டோம் என்றால் அந்த காயப்பட்ட பகுதி சீக்கிரம் ஆற வேண்டும், மீண்டும் நான் இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப வேண்டும் என்று நாம் எவ்வளவு கவலையாக இருப்போம். If that's the case, and we are the eternal part and parcels of the Supreme Lord, what will be the extent of his anxiety to recover us? எனவே ஒரு விரலில் அடிபட்டால் நமக்கே இப்படி தோன்றுகிறதே, நாம் அனைவரும் பகவானின் நித்தியமான அங்கத்துகள்கள். நம்மை மீட்டெடுத்து மீண்டும் ஆன்மீக உலகத்திற்கு அழைத்து செல்வதற்கு பகவான் எவ்வளவு கவலையோடு இருப்பார். The Supreme Lord is practically behind us. Every step of the way he is just looking forward to us, to turn our face. Krishna bahirmukha jiva bhoga vanchakare. But our face is completely turned because characteristically envious, perpetually conditioned. ஒவ்வொரு க்ஷணமும் பரமபுருஷ பகவான் நம்மை மீண்டும் ஆன்மீக உலகத்திற்கு அழைத்து செல்ல மிகுந்த ஆவலோடு காத்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் நாம் தான் பகிர்முகமாக நம்முடைய முகத்தை பகவானிடமிருந்து திருப்பி வேறு திசையை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஏனென்றால் நிரந்தரமாக கட்டுண்ட நிலையில் இருப்பது மற்றும் எப்பொழுதும் பகவானின் மேல் பொறாமை கொண்டிருப்பது, இந்த 2 காரணங்கள் காரணமாக நாம் இவ்விதமாக செயல்படுகிறோம். So in such situations, by chance, if the Lord would not have descended, and let's say there are few souls who are looking forward to certain avenues or options through which they can get themselves eliminated or rescued from this material pool, and if the Lord's incarnations are not there, what will happen to the jivas? இந்த சூழ்நிலையில் ஒருவேளை ஒரு சில ஜீவாத்மாக்கள் இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து வெளியேற வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு முயற்சிக்கும் பொழுது பகவான் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்காமல் இருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அப்பொழுது இந்த ஜீவாத்மாக்களின் நிலை என்ன?
So that's the reason Lord comes down. He comes in various forms. He incarnates, we have quite a lot of incarnations. Srila Prabhupada mentions in one of the Bhagavatam verse, sattvena nidhi, sattva nidhi. Nidhi means samudra, ocean. And the waves in the ocean are countless. The bubbles in the ocean are countless. The grains, grains of sand particles in the ocean is uncountable. Lord's incarnations are like that. It's uncountable. எப்படி கடலின் அலைகள் எண்ணிக்கைக்கு அப்பாற்பட்டதோ, கடல் மணலின் துகள்கள் எண்ணிக்கைக்கு அப்பாற்பட்டதோ, அதே போல பகவானின் அவதாரங்களும் எண்ணிக்கைக்கு அப்பாற்பட்டது. So we have para, vyuha, vibhava, antaryami, archa, purushavatara, gunavatara, līlāvataras, manvantarāvataras, satyaveshavataras, you name it. There is every section of this universe, every part of this universe wherein there is one type of the incarnation or the other to rescue those jivas. பாராவதாரம், வியூகாவதாரம், விபவாவதாரம், புருஷாவதாரம், குணாவதாரம், லீலாவதாரம், மன்வந்தராவதாரம், சக்தியாவேசாவதாரம் என்று பல வகையான அவதாரங்கள் இருக்கிறது. இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு மூலை முடுக்கிலும் பகவான் ஒவ்வொரு விதத்தில் அவதாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். And that's the reason Saunakadi Rishis have put forth this question. Please describe about those incarnations, those glorious activities of those incarnations. Because when we hear those glorious activities, vidunodi suhritsatam, shrinvatam swakata krishna punyashravana kirtanaha, hridayantastu hi abhadrani vidunodi suhritsatam. Inside our heart, that abhadrani, it's just abundant, it's enormous. So for cleaning that, this glorious activities of the Lord, His names, His pastimes, His form, all these are going to be extremely helpful. பல பிறவிகள் நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் எடுத்த காரணத்தினால் நம்முடைய மனதில் பலவிதமான களங்கங்கள் படிந்திருக்கிறது. எனவே அதை தூய்மைப்படுத்த வேண்டுமென்றால் பகவானின் நாம ரூப குண லீலையை நாம் கேட்க வேண்டும். அவ்விதமாகத்தான் நமது மனமானது தூய்மை அடையும். By Lord's grace and by the grace of His Holiness Bhanuswami Maharaj and Srila Prabhupada, this is the fourth time we are having a Srimad Bhagavatam study. So we don't say that, no, we have already completed 3 times, so it's not required. No, we don't say that. It's Tadaiva Ramyam Ruchiram Navanavam Tadaiva Satswan Manaso Mahotsavam Tadaiva Shokar Navashoshanam Runam Yat Uttama Sloka Yashonugiyate. When the glories of the Supreme Lord, Uttama Sloka or Anugiyate, when they are sung, it's always Ramya, Tadeva Ramyam. It's eternally blissful. It produces newer and newer rasas and newer level of bliss. தவத்திரு பானுசுவாமி மகாராஜின் ஆசிகளோடு பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணையோடு இப்பொழுது நாம் பாகவதம் 4வது சுற்றை தொடங்கி இருக்கிறோம். எனவே 3 முறை நாம் முழுமையாக பாகவதத்தை கேட்டுவிட்டோம், இனிமேல் கேட்க வேண்டாம் என்று நாம் எப்பொழுதும் கூறுவதில்லை. ஏனென்றால் இந்த பாகவதம் எப்பொழுதும் நித்தியமாக நமக்கு ஆனந்தமான சுவையை தந்து கொண்டே இருக்கிறது. எத்தனை முறை கேட்டாலும் அது நமக்கு புதுமையாக இருக்கிறது. அந்த கதைகளில் நமக்கு ஒரு சுவை ஏற்படுகிறது. அந்த அனுபவம் எப்பொழுதுமே புதுமையாக இருக்கிறது. ததைவ சஸ்வான் மனசோ மகோத்சவம். Our heart will always be a mahotsava. It will always be in an amazing festive mood. Just imagine, we'll be practically jumping out of joy when we constantly hear about the glories of the Lord. தொடர்ச்சியாக நாம் பகவானின் மகிமைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்முடைய மனமானது ஒரு உற்சவத்தில் இருப்பது போல் உற்சாகமாக இருக்கும். பண்டிகை காலங்களில் நாம் எப்படி கோலாகலமாக உற்சாகமாக விழாக்களை கொண்டாடுவோமோ அதே போல் பாகவதம் கேட்கும் பொழுது நம்முடைய மனதும் அதே நிலையில் தான் கிருஷ்ணரை பற்றிய லீலைகளை கேட்கும். But to reach to that level of mahotsava, yasha anugiyate, His glories will have to be sung. If we don't, and anugiyate, again and again and again and again and again, we will have to constantly sing the glories of the Lord. அந்த மகோத்சவம் என்ற நிலையை நம்முடைய மனதில் அடைய வேண்டுமென்றால் நாம் மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ச்சியாக பகவானின் மகிமைகளை பற்றி உரையாடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும், கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். In our state, in our country, or even in other parts of the world, we will see politicians singing the glories of other politicians, their leaders. That's for that is expecting a material benefit. நம்முடைய நாட்டிலும் உலகத்தின் பிற பகுதிகளிலும் பொதுவாக அரசியல்வாதிகள் அவருடைய தலைவரின் புகழை பற்றி பாடிக்கொண்டிருப்பார்கள்.
அதை பற்றி உரையாட்டி கொண்டிருப்பார்கள். இதற்கான உள்நோக்கம் அவர்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு பௌதிகமான லாபம் அந்த குறிப்பிட்ட நபரிடமிருந்து தேவை இருக்கும். இதுதான். And the same leader's position comes down from the level of president or prime minister if he goes down, or from the level of minister if he comes down, finish. There will be an impeachment motion, enforcement directorate will be going. Jai Shri 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 Radha Krishna Lalita Vishakha Bhagavan ki Jai, Nitai Gaur Chandra Bhagavan ki Jai, Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki Jai, Lakshmi Narasimha Swami ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai. So if if we sing the glories of materialistic people, that abhadrani cannot be removed, that vidnoti, that knots cannot be cut, that's not possible. அதே தலைவரின் நிலை மாறும் பொழுது அந்த தொண்டன் அதே போல புகழ மாட்டான். எனவே இந்த பௌதிகமான மனிதர்களின் மகிமையை பற்றி நாம் பாடும் பொழுது நம்முடைய அபத்ராணி அல்லது மனதில் இருக்கும் களங்கங்கள் நம்மை விட்டு நீங்காது. அது சாத்தியமில்லை. So Lord's kirti, when heard constantly, it further intensifies our desire to go back home, back to Godhead. It intensifies our desire to hear about Him more and more and more. பகவானின் கீர்த்திகளை பற்றி நாம் கேட்கும் பொழுது இன்னும் அதிகமாக பகவானின் மகிமைகளை நாம் கேட்க வேண்டும் என்ற ஆசை நம்முடைய மனதில் தீவிரமாகிறது. அதேபோல் மீண்டும் ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற ஆசையும் நம்முடைய மனதில் தீவிரமாக வெளிப்படுகிறது. Srila Prabhupada mentions in one of his purports that in Chaitanya Charitamrita, that intense desire is actually the ticket. That's our ticket to go back to Godhead. So that's essential. Without that intense desire, it's difficult. அந்த தீவிரமான ஆசைதான் நாம் ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்லக்கூடிய பயணச்சீட்டு என்று சில பிரபுபாத் அவர்கள் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். அந்த தீவிர ஆசை இல்லாமல் ஆன்மீக உலகத்தை அடைவது சாத்தியமில்லா செயலாகும். Interestingly, when we see through the pages of Srimad Bhagavatam, for various devotees that intense desire is created by various ways. It's not the same pattern. பாகவத்தை நாம் பார்த்தோம் என்றால் புரிந்து கொள்ளலாம். வெவ்வேறு பக்தர்களுக்கு வெவ்வேறு வழிகளில் இந்த உணர்தல் கிடைக்கிறது. ஒரே போல செயல் மூலமாக இந்த உணர்தல் பலருக்கும் வழங்கப்படுவதில்லை. So for Bharata Maharaja, what was the way he created that intense desire? What did he? பரத மகாராஜருக்கு அந்த தீவிர ஆசையை எப்படி உருவாக்கினார்? He gave a punishment. He punished him. Bharata Maharaja was already in bhava stage. He was punished to take another birth. But nevertheless, because he was in the bhava stage, he was able to constantly remember the Supreme Lord further, though in the body of the deer. பரத மகாராஜர் உண்மையில் பாவ நிலையில் இருந்த பக்தர் ஆவார். அவருக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டது. அதனால் அவர் மான் சரீரத்தை ஏற்றார். ஆனால் அவர் பாவ நிலையில் இருந்த காரணத்தினால் தன்னுடைய முந்தைய பிறவியை பற்றிய நினைவுகள் அவர் மான் சரீரத்தில் இருந்த பொழுதும் அவரால் நினைவுபடுத்த முடிந்தது. When it comes to the case of Narada Muni, he just shows a flash of his form and other things, and he covers himself. That's how that intense desire was created for Sri Narada Muni. Then after that, Narada Muni was again and again searching. He was hankering to see the same personality, but he couldn't. நாரத முனிவரை பொறுத்தவரையில் பகவான் ஒரு க்ஷணம் அவருடைய காட்சியை தந்துவிட்டு மறைந்து விட்டார். அதன் பிறகு நாரத முனிவர் எங்கு தேடினாலும் எவ்வளவு முயற்சித்தாலும் பகவானின் தரிசனத்தை பெற முடியவில்லை. In the same case, if we take the greatest of the devotees, gopis and Srimati Radharani, Lord separated from them and he intensified their desire to serve him and to love him. மிக சிறந்த பக்தரான ராதாராணியை பொறுத்தவரையில் பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், பகவானின் மேல் அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்ற ஆசை இன்னும் அதிகமாக தீவிரமாக அவரிடம் இருந்தது. And we all know that Lord never went back to Vrindavana from the day since he came out of Vrindavan. He never went back. He sends Uddhava, everyone, but he doesn't go. பகவான் விருந்தாவனத்தை விட்டு வெளியேறிய பிறகு எப்பொழுதும் மீண்டும் பிருந்தாவனத்திற்கு செல்லவில்லை. அவர் உத்தவரை அனுப்பினார் அல்லது வேறு பக்தர்களை அனுப்பினார். ஆனால் பகவான் என்றும் மீண்டும் பிருந்தாவனத்திற்குள் நுழையவில்லை. Yet when Sri Uddhava met them, he was completely bewildered, about the greatness and the glories of those gopis and Srimati Radharani, about their intense desire to serve Sri Krishna. உத்தவர் கோபியர்கள் மற்றும் ராதாராணியை பார்த்தவுடன் திகைப்படைந்தார். அவர்கள் எவ்வளவு தீவிரமாக கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்த்து உத்தவர் திகைப்படைந்தார். And Lord
place these pastimes not only amongst human society. He incarnates himself within the society of animals, within the society of devatas, and as well as human beings. பகவான் மனிதர்களுக்கு மத்தியில் மட்டும் இது போன்ற லீலைகளை புரிவதில்லை, மிருகங்களுக்கு மத்தியிலும் தேவர்களுக்கு மத்தியிலும் கூட பகவான் இது போன்ற பல லீலைகளை புரிகிறார். Amongst devatas, which was the incarnation? Yes, Upendra. Amazing. Thank you, Jai. And amongst yes, Prabhu. தேவர்களுக்கு மத்தியில் பகவான் எடுத்த அவதாரம் உபேந்திரர் ஆகும். So amongst animals, tiryak, animals. So Varaha, Matsya, Kurma, these are all amongst animals. And amongst jivas, who are all the incarnations? The Lord himself descends. He appears as Lord Sri Ramachandra. So like that, Lord doesn't discriminate between the sections of society or doesn't discriminate based on universe, planets and types of living beings or the level of consciousness. No, he incarnates all around. மிருகங்களுக்கு மத்தியில் வராக, மச்ச, கூர்ம போன்ற அவதாரங்களை பகவான் எடுத்துள்ளார். மனிதர்களுக்கு மத்தியில் ராம அவதாரம், கிருஷ்ண அவதாரம் போன்ற அவதாரத்தை பகவான் எடுத்துள்ளார். எனவே இந்த உயிர்வாளிகளின் சரீரத்தை பொறுத்து பகவான் எந்த பாகுபாடும் பார்ப்பதில்லை. அனைத்து உயிரினங்களுக்கு மத்தியிலும் பல்வேறு வடிவங்களில் பகவான் அவதாரம் செய்துள்ளார். After trying out all these options through his personal expansion and through his own incarnations, he further sends his great associates, Nitya Siddhas, Nitya Suras, to this world to reclaim the fallen souls. இது போன்று அவரே அவதாரம் செய்து இந்த உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களை மீட்டெடுக்க முயற்சித்த பிறகு அவர் தன்னுடைய நெருங்கிய சகாக்களை அனுப்புகிறார். தன்னுடைய நெருங்கிய சகாக்களை இந்த உலகத்திற்கு ஆச்சாரியர்களாக அனுப்பி அவர்கள் மூலம் இந்த கட்டுடலில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களை மீட்டெடுக்க பகவான் முயற்சிக்கிறார். We all know that the most empowered incarnation sent to us by the Supreme Lord is none other than Jagadguru Srila Prabhupada ki Jai. So let's take the case of Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbargacharya. All these great personalities, they incarnate in this world just to reclaim us. பகவான் அனுப்பிய மிக மிக சக்தி வாய்ந்த அவதாரம் தெய்வத்திராசா பக்திவேத சுவாமி பிரபுபாதர். அதே போல்தான் இந்த உலகத்தில் ராமானுஜாச்சாரியா, மத்வாச்சாரியர் போன்ற சிறந்த ஆச்சாரியர்கள் இந்த கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கும் வீழ்ந்த ஜீவாத்மாக்களை மீட்டெடுத்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு அழைத்து செல்வதற்காக இந்த உலகத்தில் தோன்றுகிறார்கள். So the extent of inclination and the intense desire which these acharyas create within the minds of people is even more enormous. இந்த ஆச்சாரியர்கள் மக்களின் மனதில் மீண்டும் ஆன்மீக உலகம் செல்ல வேண்டும், பகவானை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசையை உருவாக்குகிறார்கள். இந்த உருவாக்குவோம் தீவிரமானது இவர்கள் செய்யும் பொழுது இந்த ஆசை இன்னும் தீவிரமாக மக்கள் மனதில் உருவாகிறது. In Brahma's prayers, Srila Prabhupada explains in one of his purports, I think it's in 40th sloka in 10th canto, wherein he refers to Srila Sanatana Goswami's quote, wherein Srila Sanatana Goswami says, live alone glorifying, chanting the glories, even that inclination is more than enough to achieve that spiritual perfection. பகவானின் மகிமைகளை பாடுவதை விட்டுவிடுங்கள், பாட வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தாலே போதும் அவர் ஆன்மீக பக்குவ நிலை அடையலாம் என்று 10வது ஸ்கந்தம் 40வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So that intense inclination, that intense desire will propel us, but just because Prabhupada has said in this purport and he has referred Srila Sanatana Goswami, that doesn't mean that, okay, I have intense desire, Hari Bol, I want to hear about Lord's glories. And if we don't do that, it's of no use. We will have to. அந்த தீவிர ஆசையே நம்மை பகவானை நோக்கி முன்னெடுத்து செல்லும். ஆனால் இந்த 10வது ஸ்கந்தத்தில் 40வது ஸ்லோகத்தில் இவ்விதமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பிரபுபாதர் இதே குறிப்பிட்டுள்ளார். எனவே நமக்கு அந்த ஆசை இருந்தால் போதும், நாம் பகவானை பற்றி கேட்க தேவையில்லை என்று நாம் கருதினால் உண்மையில் நம்முடைய மனதில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது. I'll just recap those 2 lines in the purport. However, simply by their intense desire to always chant and hear about Lord Krishna, they will achieve spiritual perfection. These are the words of disciples of Srila Prabhupada from his writings. பிரபுபாதரின் சீடர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள், ஒரு உயிர்வாளியானவர் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்க வேண்டும் என்ற தீவிர ஆசை இருந்தாலே போதும் அந்த உயிர்வாளி அனைத்து பக்குவங்களையும் அடைந்து விடுவார் என்று. But that is not enough. Further, the purport continues, of course,
as far as possible, one should actually vibrate these transcendental pastimes of the Lord. ஆனால் முடிந்த அளவிற்கு ஒருவர் இந்த பகவானின் உன்னதமான லீலைகளை கேட்க வேண்டும், உண்மையிலேயே அதை கேட்பதில் ஈடுபட வேண்டும் என்று அந்த பதத்தில் தொடர்ந்து விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. In this material world, doctors would classify diseases in two levels. One is chronic, the other one is acute. தீவிரமான நோய், மற்றொன்று நாட்பட்ட நோய் என்ற இரு வகைகளில் மருத்துவர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் நோய்களை பிரிப்பார்கள். It's extremely difficult to cure the chronic disease. நாட்பட்ட நோய்களை குணப்படுத்துவது மிக மிக கடினமான செயல்களாகும். But that's the solution being provided by the Lord through his incarnations, through his archavataras, so that our chronic disease of material conditioning is cured by hearing those glories. எனவே இந்த பௌதிக உலகத்தில் கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கும் நம்முடைய நாட்பட்ட நோயானது தொடர்ந்து பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்க வேண்டும் என்ற செயலை நாம் செய்யும் பொழுது அந்த நோயிலிருந்து நாம் விடுபடுவோம், அந்த நோயானது குணமடைந்து விடும். Sri Jagadanand Pandit had intense desire to go to Vrindavan and have darshan of the Supreme Lord. Nevertheless, he didn't approach directly. He was his request, his desire to visit Vrindavana was shared to Sri Mahaprabhu by Swarup Damodar. ஜகதானந்த பண்டிதருக்கு பிருந்தாவனம் சென்று பகவானின் தரிசனத்தை பெற வேண்டும் என்று தீவிர ஆசை இருந்தது. ஆனால் நேரடியாக அவர் மகாபிரபுவிடம் அதை தெரிவிக்கவில்லை. ஸ்வரூப் தாமோதர் மூலமாக இவர் மனதில் இருக்கும் ஆசையானது மகாபிரபுவிற்கு தெரிய வந்தது. So we may have that intent desire to serve Lord, hear Lord, visit Vrindavan, Mayapur, but nevertheless that will have to be directed through Vaishnava. That's very, very important. நம்முடைய மனதில் பகவானை பற்றி கேட்க வேண்டும், ஸ்மரணிக்க வேண்டும், விருந்தாவனம் போன்ற புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு தீவிர ஆசை இருக்கலாம். ஆனால் அந்த ஆசையை நாம் நேரடியாக வெளிப்படுத்தக்கூடாது. ஒரு சிறந்த வைஷ்ணவர் மூலமாகத்தான் அந்த ஆசையை, நம்முடைய மனதில் இருக்கும் ஆசையானது பகவானுக்கு தெரியப்பட வேண்டும். So Jagadanand Pandit could have directly approached Sriman Mahaprabhu, but he didn't. He reached through the channel of Swarup Damodar. ஜகதானந்த பண்டிதர் நேரடியாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அணுகி இருக்கலாம், ஆனால் அவர் அவ்விதமாக செயல்படவில்லை. ஸ்வரூப் தாமோதர் மூலமாக அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அணுகினார். And there Sriman Mahaprabhu approves and he gives an interesting instruction and a very, very important instruction how to sustain that intense desire. மகாபிரபு இதை ஏற்றுக்கொண்டார். அதோடு ஒரு மிக மிக முக்கியமான உபதேசத்தை வழங்கினார். எப்படி அந்த ஆசையை எப்பொழுதும் மனதில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு அற்புதமான உபதேசத்தை மகாபிரபு வழங்கினார். Sanatana sange kariha vane darshana. So you do the darshan of Vrindavan, but how? Sanatana sange, in sangha of Sri Sanatan Goswami, not on your own, not whimsically. You just don't travel. You go along with Sri Sanatan Goswami. மகாபிரபு கூறினார், நீங்கள் விருந்தாவன தரிசனத்தை பெறுங்கள், ஆனால் தனிமையில் சென்று தரிசனம் பெறாதீர்கள். சனாதன கோஸ்வாமியை அழைத்து சென்று அவருடைய அருகாமையில் நீங்கள் அவருடைய துணையோடு தரிசனத்தை பெறுங்கள் என்று மகாபிரபு கட்டளையிட்டார். The second part of the sloka is even more important. Sanatanera sangera na chadibe ekakshana. Don't ever skip the association of Sri Sanatan Goswami even for a moment. ஒரு க்ஷணம் கூட நீங்கள் சனாதன கோஸ்வாமியின் சங்கத்தை விட்டு நீங்கி இருக்க கூடாது என்று மகாபிரபு கட்டளையிட்டார். Srila Prabhupada nicely puts it across in the purport that intense desire to go back to Godhead, that will have to be nourished and nurtured only in the association of Vaishnavas, or else it's impossible. அந்த தீவிர ஆசையானது பகவான் கிருஷ்ணரை அணுக வேண்டும், ஆன்மீக உலகம் செல்ல வேண்டும் என்ற தீவிர ஆசையானது வைஷ்ணவ சங்கத்தின் மூலமாக இன்னும் அதிகமாக தூண்டப்பட வேண்டும், வளர்ச்சி அடைய வேண்டும். அவ்விதமாக இல்லாமல் அந்த ஆசையை நம்மால் மென்மேலும் வளர்க்க முடியாது. When it is done that way, I'll just conclude with this, with one final verse from Srimad Bhagavatam 4.9.6, which is the first verse of Dhuru Maharaj's prayers. One of the beautiful verses in Bhagavatam. Yonta pravishya mamavacha imam prasuttam sanjeevayatagila shakti daraswadamna anyam cha hasta sharana shravanattugadin pranam namo bhagavate purushaya tubhyam. Sanjeevayatagila shakti daraswadamna anta pravishya, when the Lord
is permitted to enter into our hearts and minds with the blessings of Vaishnavas. You know, Narada Maharishi was instrumental for Dhruva Maharaj. He was instrumental for Sri Prahlad Maharaj. So through such great Vaishnavas, if we get an opportunity and Lord is allowed to enter into the heart, that acts as a sanjeevani, you know, the best aushadhi which can clear all the diseases throughout our body. வைஷ்ணவர்களின் அங்கீகாரம் பெற்று பகவான் நம்முடைய மனதில் நுழைந்தார் என்றால் அது ஔஷதமாக செயல்படும், சஞ்சீவினி மூலிகை போல செயல்பட்டு நம்முடைய உடலில் மற்றும் மனதில் இருக்கும் அனைத்து களங்கங்களையும் நீக்கிவிடும். உதாரணத்திற்கு நாரத முனிவர், துருவ மகாராஜர், பிரகலாத் மகாராஜர் போன்றவர் மனதில் நுழைந்து பகவானை பற்றிய எண்ணங்கள் உதிக்குவதற்கான விதையை விதைத்தார். எனவே இவ்விதமாக வைஷ்ணவர்கள் நம்முடைய மனதில் நாம் அனுமதிக்கும் பொழுது எளிதாக அந்த பக்தி என்ற செடியானது நம்முடைய மனதில் விதைக்கப்பட்டு அழகாக வளர்க்கப்படும். Just to quickly summarize, so the Lord incarnates in this world to reclaim the fallen souls. He incarnates in various ways and various forms and various rupas. கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களை மீண்டும் ஆன்மீக உலகத்திற்கு அழைத்து செல்வதற்காக பகவான் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கிறார். அவர் பல வடிவங்களில், பல ரூபங்களில், பல இனங்களுக்கு மத்தியில் அவதாரம் செய்கிறார். So when he incarnates, we will have to firmly grab that opportunity to hear about his glories. அவர் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கும் பொழுது அந்த பொன்னான சந்தர்ப்பத்தை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். பகவானின் மகிமைகளை பற்றி நாம் கேட்பதில் ஈடுபட வேண்டும். So by that we can eliminate our material conditioning and eliminate our envious characteristics and surrender unto the Supreme Lord. இதன் மூலமாக பௌதிக கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து நாம் விடுபட்டு நம்முடைய பொறாமை என்ற குணத்திலிருந்து விடுபட்டு பகவானிடம் நம்மால் சரணடைய முடியும். But that will have to be tried or practiced only in the association of Vaishnavas. ஆனால் இதை நாம் வைஷ்ணவர்கள் சங்கத்தில் தான் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். So once again, thanking everyone for patiently withstanding my blabbering. So once again, thank everyone, those online and offline, and thanks for the opportunity. Okay. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki jai. Tat Sat. So any questions, comments, value additions? Just few minutes. Krishna. Shambharam Prabhu, any value additions, please? Any questions online? Ravindra Prabhu? No questions, Prabhu. Hare Krishna, Dandavat Pranam. So no question, Prabhu. I think there are close to 60 plus devotees are watching today's online class. But no questions, Prabhu. But I think thank you so much for giving a wonderful class, Prabhu. I think you gave the medicines to cure the chronic diseases, right? So, and then surrender to the Lord with the association of the devotees. The main point was like we have to grab this opportunity because we should not lose this opportunity. As soon as either Lord appears or the Vaishnavas, like the Lord descends through the Satyavasa avatar. I think nice point, Prabhu. And then mainly, as we mentioned that as Prabhupada mentioned, intense desire with the devotee association, right? We can come back to Godhead. So thank you so much, Prabhu, for such a wonderful class. Thank you so much, Prabhu. Sumodha Prabhu, Dandavat Pranam. Thank you, Raghavendra Prabhu, Suramya Prabhu. Thank you. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Tat Sat. Jai Krishna. Kalpatarupyasya kripa sindhubhya cha paritanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Thank you so much, devotees. See you in the tomorrow's class. Hare Krishna.